Dear students, welcome all of you once again to English language teaching classes. This video is going to be a continuation of the previous videos on grammar translation method. This is going to be the sixth part of this series on grammar translation method. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ 5 വീഡിയോകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്. 5 വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വി ഡിസ്കസ് ദ advantages of grammar translation method in the previous video. So before you watch this video, please go back to the previous 5 episodes of this series and then come back to this one. So we have seen grammar translation method has a number of advantages. On the other hand, grammar translation method has been severely criticized for certain reasons. So we can take this criticism or these criticisms as its disadvantage. ഏതൊരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിന് കൂടുതൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. The first disadvantage or the first criticism on grammar translation method on English language teaching is its limited scope of objectives. Its limited scope of objectives. We have seen that grammar translation method was very much suitable in an environment where teachers lack resources, technology, and exposure. But this method cannot be used in a wide scenario where students and teachers have access to various technological resources. So that's why we say that its scope is very much limited. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. And also you need to know that by using this method we cannot teach all the language skills. എല്ലാ ഭാഷാ സ്കിൽസും പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ അധ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ നൈപുണ്യരാക്കുകയാണ്. സ്കില്ലുകൾ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കുകയല്ലോ, ആ സ്കില്ലുകൾ ചെയ്ത് അവരതിൽ നൈപുണ്യരാകുകയാണ്. So in that context we cannot teach all the language skills by using grammar translation method. We can teach them grammar, we can teach them writing, and we can teach them reading, but other skills like listening and speaking are not given much importance, cannot be given much importance by using this method. Now the second one
The second criticism on grammar translation method is that it's an unnatural method. It's an unnatural method. What's the meaning of that unnatural? The meaning is that obviously we can learn a language and also we can acquire a language. We can learn a language and also we can acquire a language. For example, we people in Kerala speak Malayalam very fluently even before we started learning it in the school. See, many people, many Malayalis, they haven't gone to school, but they can speak and understand Malayalam very clearly, very fluently, because they learned it naturally. They acquired it. This acquisition, we call it natural process. See, when we learn a language naturally, obviously, we listen it first. We listen to the language first, particularly the very critical early years of life. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി തൻ്റെ ശൈശവപ്രായം, ഏറ്റവും ശൈശവപ്രായമായിട്ടുള്ള 1-2 വയസ്സുകളിൽ ഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2 വയസ്സൊക്കെ ആവും കംഫർട്ടബിളി ഒരു കുഞ്ഞ് നന്നായി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ. അതുവരെയും ഈ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഭാഷ. ഹി ഓർ ഷീ ലിസൺ ടു ദ ലാംഗ്വേജ്. So listening should come first. Then after listening should come speaking. Then only the other 2 skills should come. That is a natural way of learning language. But in grammar translation method, unnatural method is used. For example, the student when learns language, he is given exercises on reading and writing, not on listening and speaking. That's why we call it unnatural method. Then the next criticism is neglect of speaking and listening. So already we have covered that. Speaking and listening skills are not given adequate importance or any importance. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ വളരുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വളർച്ച ലഭിക്കണം. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് 4 ഈ 4 ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസും ഒരുപോലെ മെച്ചപ്പെടണം. അതിന് പകരം സ്പീക്കിങ്ങും ലിസണിങ്ങും മാത്രം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ, ഒരു വ്യക്തി വളരുമ്പോൾ അയാളുടെ കാലുകൾ മാത്രം വളർന്നാൽ മറ്റേ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വളരാതിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും? സോ that's a severe problem. So the same problem is there in grammar translation method. Then another criticism is exact translation is not possible. You students of English language, you know that a particular word in English cannot be fully translated to Malayalam. Translation എന്ന പദം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ്. അതിൻ്റെ മലയാള പദം വിവർത്തനം എന്നൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള വാക്കുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പദത്തെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ പദത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് grammar translation method emphasized on translation activities. There is a criticism as such. Any language, words in any language, or sentences in any language cannot be fully translated to another language. So a good example for you is that മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണും കണക്കുമില്ല, ഓർ കയ്യും കണക്കുമില്ല. നമ്മൾ ചിലം പറയാറുണ്ട്.
അവൻ്റെ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്ക് ഒരു കയ്യും കണക്കുമില്ല. Can we translate that sentence into English? ഈ കയ്യും കണക്കുമില്ല, there is no hand and mathematics. Is it possible? No. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകതകൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Another criticism is no pattern practice. When students learn grammar, students are introduced grammatical rules. They are not given pattern practice. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാറ്റേൺ പ്രാക്ടീസുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ്, അതൊരു പാറ്റേൺ ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ്. രാമ കിൽഡ്, SV സബ്ജക്റ്റ് വെർബാണ്. രാമ കിൽഡ് രാവണ, SVO പാറ്റേൺ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്ത് ഗ്രാമർ നമുക്ക് കുട്ടികളെ എളുപ്പത്തിൽ അവരെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്കവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാമർ pattern practice is not emphasized in grammar translation method. And another one is little or no attention given to pronunciation. So pronunciation is very important when we learn a particular language. So a word pronounced in the particular language is very important to understand. ഉച്ചാരണം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം തീരെ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. Then focus is on accuracy and not fluency. ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് കൃത്യതയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതല്ല, അത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണ് എന്നാണ് ആദ്യമേ കേൾക്കുന്ന ആൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ആക്യുറസി ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ അയാളുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട്. അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല. പരമപ്രധാനമായി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്, അല്ലാതെ ആക്യുറസി അല്ല. ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യം അയാൾ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനല്ല, അങ്ങനെയാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഈ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? Accuracy is not so important as communication. So that's the same reason why we fail to communicate to native speakers. So നമുക്ക് ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഹെസിറ്റൻസി ഉണ്ടാവും. So why is that hesitancy? Because we are scared or we are nervous whether we will make any mistake and that will be found out by the person. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാക്കും, ചെയ്യും. തെറ്റിൽ എൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള തെറ്റ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര അറപ്പുണ്ടാകും. ദറ്റ് ബ്രിങ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് നെർവസ്നെസ്, ദറ്റ് വി ബിക്കം നെർവസ് ആൻഡ് ഫെയിൽ ടു communicate. And then does not foster the students' communicative ability in the target language. Already we discussed that. Students do not develop their communicative ability, skill of communication in the target language. And then there is not much scope for student and teacher interaction in the classroom in the target language. അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംവാദിക്കാനുള്ള അവസരം തീരെ
ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നില്ല. So all these things we discussed, all these things lacking in grammar translation method are very important to enhance students' communication abilities in English language. So these are the major criticism on grammar translation method, and also we can call them as the disadvantages of grammar translation method. So that is the reason why other methods were forced to come on the place of grammar translation method. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപരമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Teacher's discretion is needed, and you cannot always stick on grammar translation method throughout the class. But certain positions, grammar translation method, certain techniques used in grammar translation methods can be applied in classroom, real classroom teaching on English language. Hope that all of you understood things discussed in this video. And this video is going to be the last part of the grammar translation method. If you have any doubts or clarifications to be made, please feel free to ask, and you can post your comments on the Moodle platform so that I can clarify your doubts. Thank you once again for watching the video.